So, fine. Today's topic is peptic ulcer disease, and we will be focusing on the learning objectives, which are introduction to the peptic ulcer disease and the pathophysiology, and then moving on into the etiology types, investigations, and some of the complications which are making the patient come into the surgical and medical emergencies, and the management options that we have before the patient presents with these deadly complications, and the mortality is indeed very high in these particular patients. So first of all, the introduction. So we have peptic ulcer disease. It's a focal defect in the gastric or duodenal mucosa, which is extending into the submucosa or in deeper, leading to the bleeding and perforations. So what happens actually there are certain layers of the GI tract, and you are familiar from the histology sections. You are familiar with these different layers. So we have the mucosa. The first of all, from the inside, if you remember from our previous lecture, which I was explaining it to you, there are mucosa and then the subsequent layers. So actually what happens that there is a defect in the gastric or duodenal mucosa, which is later on extending into the submucosa, or even it goes deeper. And when it goes deeper, it involves the vessels, and then it causes the perforation. So this is actually this is a focal defect in the gastric or duodenal mucosa. So what happens, the duodenal ulcer are 2 to 3 times more common than the gastric ulcer. We have two types of the ulcer. Either it could be in the duodenum or it could be in the stomach. So those ulcers which are located in the stomach, they are called the gastric ulcers. And the ulcers which are located in the duodenum, they are called the duodenal ulcers. So the duodenal ulcers are almost 2 to 3 times more common than the gastric ulcers. So the duodenal ulcers are produced by overproduction of the acid, while gastric is as a result of weakness in the defense or gastric mucosa. So what happens that actually in duodenal ulcers, they are actually produced by overproduction of the acid. So you know that in stomach we have a lot of acids production. So the duodenal, actually these ulcers are they are produced by the overproduction of acids. So these acids are actually HCl, which are present in the stomach, and there are certain factors which are leading to the release of the hydrochloric acid, which is a strong acid, which it is one of the destructive factor which destroys the gastric mucosa and leads to the ulcer formation. But on other hand, we have gastric mucosas, gastric ulcers, which is as a result of weakness in the defense or gastric. So actually it is result of weakness in the defense of gastric mucosa. If an ulcer is located in the duodenal region, it will be due to overproduction of acids. But if it is located in the gastric region, it will be due to weakness in the defense of the gastric mucosa. So this is the basic difference between the two ulcers, which are located in the different places, right? Okay. So this is straightforward. We don't need much of explanation in these slides, but we will be more focusing on these slides. See, if you see in the etiopathogenesis or the pathophysiology of the ulcer, in normal situation, there are two factors. One is the defensive factor, and the others are aggressive factors. These are the two factors. So what happens in normal situation, there is a balance between these two factors. Either they are aggressive or they are defensive. So a balance is between these two factors. So whenever there is an imbalance in these two factors, like any one of these factors get increased or decreased, they leads to the formation of the ulcer, right? I hope you guys are clear. If not, then I can explain it in our national languages. I'm sure majority of you will be having problems. I'll do that. Okay.
اگر متوجه شده باشین د پتوفیزیولوژی یکم مهم است براتون، باید را بفهمین که در پتوفیزیولوژی ما دو رقم فاکتور را داریم. یک فاکتور که است او را ما چی میگیم؟ او را ما دیفنسیو فاکتور میگیم. این فاکتور را که است را ما دیفنسیو فاکتور میگیم. فاکتورهای دیگه که است که در رنگ سرخ است را ما چی میگیم؟ اگریسیو فاکتورز میگیم. اگریسیو فاکتور را که هستن یا چی میکنن؟ یا عموما تخریب میکنن امو جدار معده که است یا از هر بخش اینتستین که باشه او رو چی میکنه؟ تخریب میکنه. اما دیفنسیو فاکتور که هستن یا چی میکنن؟ یا مقاومت میکنن در مقابل امی فاکتورای که و اگریسیو هستن. درسته دیگه؟ الان اگه شما ببینید در دیفنسیو فاکتور ما چی داریم؟ در حالت نرمال چی می باشه که ای اردویشون مساوی می باشه. اگریسیو فاکتور و دیفنسیو فاکتور یا چی می باشن؟ یکسان می باشن، کدام فرق نمی باشه بین یا کدام، یا چی می باشه؟ بالانس می باشه. دیگه دیفنسیو فاکتور دی چی می آید؟ او بایکاربونیت می آید، میوکس می آید، پروستاگلندینز E2 می آید و میوکوزال بلاد فلو می آید. این چیزا که هستن اگه ای مثلا کم شوه، somebody is saying that voice is not clear to her. I hope it's clear to the rest of the students. If there is any problem, you guys can write me in the comment section. Clear? It's clear. I'm really sorry. I think this is your own internet problem, so you can fix it yourself. Okay, fine. دیگه متوجه شدین اینجا که مهم چی است که اگریسیو فاکتورز است و دیفنسیو فاکتورز است. اگه شما این دو فاکتورها رو بفهمین دیگه مشکل حل میشه. وقتی که دیفنسیو فاکتور و اگریسیو فاکتور باشه دیگه هیچ کدام مشکلی در جدار معده و یا هم کدام دیگه بخشی از جی آی ترک یا گستروانتستینال ترک هیچ کدام مشکل پیدا نمیشه. هر وقت که اگریسیو فاکتورز بالا بره، sorry, I'm really sorry. Let me zoom it. وقتی که این اگریسیو فاکتور چی شوه؟ زیاد شوه و دیفنسیو فاکتور که اسو چی شوه؟ کم شوه. به هر علتی که باشه ای چی میکنه؟ ای السر به میان میاره، زخم به میان میاره. صحیح است نه؟ دیگه در اگریسیو فاکتور ما چی را داریم؟ یکی HCl است که بسیار قوی ترین اسید است و مین ریزن چی است؟ السر فورمیشن است in the gastric mucosa. دوم چی است؟ پپسین است. سوم چی است؟ H pylori infection است. چهارم چی است؟ گسترین است و بایل اسیدز. این چیزا که است یاد چی میان؟ یاد اگریسیو فاکتور میان. وقتی که اگریسیو زیاد میشه، وقتی که دیفنسیو فاکتور را کم میشه، این دویش چی میکنه؟ یا عموما مساعد میکنن و امی چیزی که باید در خود جدار معده یا در خود معده که است چی شوه؟ زخم جور شوه یا در دیگه ایسی گستروانتستینال ترک چی شوه؟ در اونجا زخم جور شد. دیگه این بیسیک پتوفیزیولوژی است. در نرمال حالت چی می باشه؟ این هر دویشان یکسان می باشن، این هر دویشان یکسان می باشن، مساوی می باشن. اما وقتی که یکی از این فاکتورها بالا بره که او در سرخ رنگ است و یا اگر در بلو کلر که است یا کم شوند دیگه یا زمینه را مساعد می سازن به خاطر السر فورمیشن in the gastrointestinal tract. انشالله که این چیز براتون کلیر باشه. این بسیار مهم است. اگر این را فهمیدین دیگه rest of the things will be pretty clear to you guys. فهمیدین این کانسپت که در نرمال حالت چی می باشه؟ بالانس می باشه و وقتی که مشکل می آید یکی بالا میره یکی پایان میره، اگریسیو زیاد میشه، دیفنسیو کم میشه، این زمینه را به زی مساعد میسازه تا که در معده زخم جور شود. و این چیزها را اگه شما بفهمین تریتمنتش بسیار آسان میشه براتون. خب ما پتوفیزیولوژی را ما پیش براتون گفتم که دیفنسیو فاکتور است و اگریسیو فاکتور است. اگین دوباره نموگا پاس بایکاربونیت، میوکس لیر است، پروستاگلندینز و میوکوزال بلاد فلو این همش چی است؟ دیفنسیو است و اگریسیو هلیکوباکتر پایلوری است، انسایدز است، نان استیرویدال آنتی انفلاماتوری دراگز که عموما به خاطر درد تسکین درد داده میشه. اینا پپسین و بایل اسیدز که پیش ما گفتیم اینا چی هستن؟ این همش اگریسیو فاکتورز است و یا باعث فورمیشن السر میشن در قسمت‌های گستروانتستینال ترکت. خب ما پیش گفتیم براتون پیش میگه گفتم که در نورمال کندیشن چی می باشه؟
ما براتون تشریح کردم که در حالت نرمال under normal conditions balance می باشه. این بسیار مهم گپ است. balance exists between gastric secretions and gastroduodenal mucosal defense. خب د باین defense و د باین secretions ایچی می باشه یک balance موجود می باشه. Omega, aga mucosal injury in peptic ulcer occurs when balance between aggressive factors and defensive mechanism is disrupted. हर वक्त के द बाइन जीना अमी को दम balance के असमी balance अगर ख़त्म शवा ये boys अजीमे शकीची शवा ulcer जोड़ कुन. डॉक्टर साहबानो पदे बांधे पोष हुए हो कने ये पूछी हुई चीज़ें तस्ब वक्तों के हम तशरीह करें. वो به سر یو ځل ته بیا ریپیټ کړئ. سمه ده په کې تشریح کوم. ښه ګوري عموما کچېرې تاسو متوجه شوي اوسئ که نه دغه سلایډ ته متوجه شئ. دا سلایډ باندې که پوه شوئ نو تاسو ته ټول شیان اسانه کېږي. په نورمال حالت کې صحیح چې زموږ په معده کې په خپله زموږ کوم معده ده د هغې په منځ کې مختلف ځایونه دي او مختلفې وظیفې لري. د هر یو ځانته وظیفه یې نو یو HCl دا بل چې دا پپسینوجن دا بل H pylori infection دا بعضی هورمونونه دي. HCl چې دا خپل اسید ده. نور دا پپسین ګیسټرین دا چې دي هورمونونه دي. بال اسیډز هم چې دي کوم متوجه شوی یاستئ د بره د هغه نه راځي د لیور کې جوړیږي بیا راځي زمونږ او تاسو په ګال بلیډر کې هلته سټور کېږي خو چې کله ضرورت شي نو دا بیا ریلیز کېږي. دا خپل هم اسیډز دي او H pylori چې دا یو مایکروب ده. دا ټول شیان چې دي دا چې دي دا هغه فیکټر دي چې دوی همیشه تخریبونکي دي. دوی معده خرابوي. یو بل فیکټر ده چې هغه ته ډیفنسیو فیکټر وایي. ډیفنسیو فیکټر هغه فیکټرونه دي چې دوی معده همیشه چې کوم فورن انټیجن راځي یا فورن کوم داسې شی راځي چې هغه د دې د تخریبېدو باعث کیږي. دا چې شی کوي چې دغه فیکټرونه دوی مخنیوي کوي د دې د تخریب نه. نو په هغه کې چې شی راځي هغه کې یو بایکاربونیټ ده که متوجه شوي اوسئ. دا وګوره بایکاربونیټ میوکس پروستاګلینډین E2 او میوکوزل بلډ فلو دا ټول شیان چې دي دغه درې څلور فیکټر دا چې شی دي دا ډیفنسیو فیکټر دي. نه پرېږدي چې معده د کم خارجي قوې یا د کم فورس په اثر باندې یا د کم مایکروب یا هر شی چې راځي دغه په مقابل کې دوی مقاومت ښیي او نه پرېږدي چې معده تخریب شي. اګریسیو فیکټرز چې دوی همیشه کوشش کوي چې دوی تخریب وکړي. نو کله چې په نورمال حالت کې صحیح دی دوی دواړو ترمنځ یو بالانس وي. صحیح ده. دوی ډېر په مساوي ډول هیڅ ګوره لکه د دوی ټول شي برابر وي. نو کله کچېرې تاسو دې دوه تیراکانو ته وګورئ دا وګورئ دا اګریسیو فیکټرز چې دي دا بره تللي دي او ډیفنسیو فیکټرز چې دي هغوی ښکته راغلي دي. نو معلومه خبر ده چې دفاعي قوه کمه شوه او زموږ هغه عامله قوه چې د هغه ډېره زیاته شوه چې هغوی تخریب کوي. نو دوی څه کوي دوی په معدې باندې بیا بد اثر لري او همیشه دوی چې کله بیلنس دوی ترمنځ ختم شي نو دوی باعث د دې کېږي چې په معده کې زخم جوړ کړي. نو دې ته بیا موږ پپټیک السر وایو چې کله دغه مشکل په وجه باندې کوم زخم په معده کې جوړ شي. ان شاء الله چې سر به هم خلاص شوی. نور دا سلایډونه ټول هم دغه سیم خبرې دي ما مخکې هم تاسو ته دا تشریح کړه. ښه چیرې risk factors ته راشو. let's see we have there some of the risk factors. So we have already discussed that H. pylori infection is 90 to 95%. We have this bacterium and mostly in those cases who have the duodenal ulcer in younger age patients, we have 90 to 95% this bacterium. And then this bacterium actually passes from person to person through fecal-oral route. So you have to understand the root of this particular bacteria. What happens that if a person is going into the washroom and doing the washroom and comes back and that person does not wash their hands properly, it could take this bacteria and then whenever that person is eating something, eating meals or any other thing, he or she can transfer that bacterium into through the fecal contaminated. The hands are getting fecal contaminated and then the bacteria can be transferred through the oral route into the gastrointestinal tract and then it causes infection. So this is actually the fecal-oral route. Fecal-oral route دته وایي چې کله یو کس لاړ شي واشروم ته یا مثلا یو بل کس دی چې هغه کنټامینیټډ و په دې هغه باندې یا داسې عموما که تاسو په افغانستان کې لیدلي موږ په
دغه کم ترکاری باب چې دی په دې کې موږ څه کوو دغه د هغه پاروګانې اچوي. عموما زموږ خلک وي دا ډېر قوي زه په هغه کې واقعا داسې مواد دي چې هغوی ډېر قوي واقعا هغه پارو. نو دوی کې عموما صحیح بکټیریا وي. دغه بکټیریا چې دلته موږ ایچ پایلوري وایو دا بکټیریا دلته وي ځکه چې هغه د خلکو د غټو میتیازو له لارې تلي هغه ته د پارو په شکل چې کله په هغه کې واچول شي دا په دې سبزیجاتو کې. نو چې کله موږ هغه سبزي پاک نه کړو صحیح په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو دا د سړي وجود ته داخليږي. دوم دی چې که یو څوک واشروم ته لاړ شي یا واشروم نه استفاده وکړي او خپل لاسونه بیا په صاف شکل باندې ونه وینځي نو بیا هم د دې باعث کېږي چې دا بکټیریا بیا د دې لارې نه واخلي. نو دا د فیک اورل روټ ده. همیشه که چیرې لاسونه مرداري نو باید په صابون سره پاک پریمینځل شي نو د دې تقریبا د ترانسمیشن ریټ ډیر زیات کمیږي. دا متوجه باشین اچ پایلوری انفection کې اس میجر ریسکس عموما 90 تا 95% ما انمی بکتریا امی بکتریاس که علت چی میشه دیودینال و 80 تا 85% دو مردم که و گستریک السر دارن دو مردم همی علت السر فورمیشن میشه. دیگه چی میشه که از یک انسان به دیگه انسان پاس میشه. ما پیشم براتون در پشتو تشریح کردم که وقتی که ما ترکاری بابا که ما استفاده میکنیم اگر او را به شکل درست نشویم و او را نمک و چیزا را دونه اندازیم چیزایی که عموما خام پخته نمیکنیم و ما خام میخوریم دیگه اونو ممکن از او را سبزیجات که ما میخوریم ممکن از او را شوه که او ترانسفر شوه وقتی که او را ما میخوریم ممکن نمیده ما بره و او دو جای به جای شوه. و دیگه چی است که وقتی که ما تشناب استفاده میکنیم با دوستای خود به شکل درست نمیشویم دیگه امکان از این است که ممکن ما ایره از او را هم بگیریم. دیگه عموما همیشه کوشش کنین وقتی که هیچ پایلوری اردیکیشن میکنین یا کدام دیگه تداوی را میگیرین باید کوشش کنین امو سبزیجات که عموما اگه شما دیده باشین در افغانستان مریضا را منع میکنه میگه از این سبزیجات استفاده نکنین اما منع کردنش طریقه درست نیست. طریقه درستش است که باید بفهمانین را که ایره کوشش کنین به نمک بشوین پاک ستره بکنین و بعد از او استفاده بکنین دیگه بعد از او میتونه میره به شکل درست اردیکیت کنین. اگه شما مریض به شکل درست نفهمانین دیگه ممکن امو دوایی را که شما میتین و هیچ فایدهش نباشه. خب این یک خو اچ پایلوری انفection است. دوم چی است لایف استایل. مردمی که سموکینگ میکنن دیگه کسی که سموکینگ میکنه او هم باعث از این میشه که گستریک السر جور کنه. اسیدیک درینکس میخورن. اگه شما متوجه شده باشین در افغانستان در این وقتا بسیار از این انرژی استفاده میشه که او هم واقعا کلشان باعث از این میشه که یا چی کنن اسیدیتی را زیاد کنن. یگان certain medications است که مثلا NSAIDs است یا steroid است non-steroidal anti-inflammatory drugs و یا هم steroid یا دور اگه شما استفاده کنین یا هم باعث از این میشه. خب عموما اگه شما متوجه شده باشین دیودینال السر که است زیاد می باشه و گستریک السر اگر دیودینال السر دیده باشین دیگه این در ینگ جنریشن می باشه عموما 20 سال 30 سال تا 40 سال در این عمره که است دیودینال السر می باشه و در گستریک السر که است عموما در سنای بالا می باشه more than 50 years و دیودینال السر عموما چانسزی با کانسر تبدیل شدنش بسیار کم است. اون 0% چانسز است که با کارسینوما تبدیل شود. اما گستریک کارسینوما گستریک السر که است عموما چی میشه ای با کارسینوما تبدیل میشه. دیگه عموما وقتی که مریض گستریک السر می براتون و اندوسکوپی کردین اگه شما یک گستریک کارسینوما را دیدین دیگه عموما رو چی میکنیم باید ما اندوسکوپی کنیم و بایوپسی ش بگیریم و به خاطر هیستوپاتولوژی روان کنیم. دیگه بسیار مهم چیز است که اگه اولد ایج کس براتون می اورم باز ما الارمینگ سیمپتومز پسان است که اورا میخوانیم وقتی که الارمینگ سیمپتومز باشه دیگه دو ما کوشش میکنیم که اورا حتما باید بایوپسی کنیم و اندوسکوپی و بایوپسی ش باید بکنیم. خب این عموما ریسک فاکتور است. همین چند ریسک فاکتور است که ایرا باید شما در مد نظر بگیرین و هر وقت که شما اچ پایلوری ریدکشن میکنین یا پپتیک ulcer disease تریت میکنین besides ordering certain investigations you are supposed to counsel the patient about according to stop smoking to stop taking these acidic drinks and those certain medications which are causing gastric ulcer like NSAIDs and steroids. These two are the leading drugs which are causing gastric ulcer formation. So they are the leading drugs. So you have to understand these basic things. Otherwise, if you start treating a patient with
you'll give the patient H. pylori indication. You'll give the patient these PPIs and other acid lowering drugs, but that will not be effective if the patient is not properly counseled regarding these lifestyle modifications. So these things are also important. The other factors are the gender. We usually get the duodenal ulcers, which are increasing in older age, and these are certain genetics which are causing more likely in individuals having positive family history. Anyone who has positive family history, specifically in those who have the gastric ulcer, because the gastric ulcer mostly leads to the carcinoma formation. So those patients who are having the positive family history, they are more likely to develop gastric cancer. And other causes are like stress. Stress is one of the leading cause. It actually releases certain hormones like cortisol, and that cortisol is actually a steroid, and that steroids actually leads to the we will later on discuss that how it causes the ulcer formation. And other caffeines and spicy foods and prolonged steroid intake, these all are actually the risk factors. You have to address them in history, and then you have to treat them accordingly. So now we will be discussing these important pathophysiologic factors one by one. If anyone has problem with these risk factors, let me explain it in our national languages. If you guys are clear with the risk factors, then we can move on into the next section, because I'll be more focusing on the management, because management is really important. Everybody can diagnose the case very easily because they are coming to you. You can take the history and then you can understand. But my focus will be more on surgical and medical managements, which are really important for you whenever you are getting a patient, right? Okay, fine. Nice. I'll be explaining things a little fast, that we can save time and then we can focus on the management options. So in pathophysiology, you see the lifestyle. The first thing is smoking, acidic drink, junk foods, high alcohol consumption. All these like alcohol consumption, high alcohol consumption, junk foods are those foods which are we usually taking like the fast food, and these things, these are actually, the strong mediators of the pepsin and HCl release, and they are actually causing increasing the aggressive factors, and they are leading to the ulcer formation, and specifically the acidic drinks, junk foods, and high alcohol consumption. We have H. pylori infection. Actually, what happens that H. pylori infection commonly live in a mucus layer that covers and protects the tissue. It actually lives in the area where, in the mucous membrane. It can cause inflammation and produce ulcer. What it does, it actually causes inflammation, and that inflammation ultimately causes the infection. It can be spread by close contact. It may cause increase in gastrin and pepsinogen levels. And also, H. pylori infection leads to, it sits in the mucosa, leads to the inflammation of the mucosa, and then it ultimately produces an ulcer. And it also increases the pepsinogen level, and the pepsinogen and gastrin are actually the aggressive factors that we discussed early on the pathophysiology. So what H. pylori is, it is a gram-negative bacteria. It produces heat shock proteins, and these proteins ultimately leads to the release of cytokines. These are actually the inflammatory mediators, the cytokines, the histamines, and certain enzymes. And in these enzymes, we have phospholipase, urease, and protease. And one of the most important one is the urease enzyme. This enzyme. This enzyme actually, in acidic media, what it causes, it converts the urea into the ammonia. What it does, it converts urea into ammonia in the acidic media. Actually, whenever there is acidic medium for the urease, it converts the urea into the ammonia and carbon dioxide. And ammonia actually damages the mucosal lining and leads to the ulcer formation, right? So hopefully this is clear to you guys. If not, then I can explain it to you. But this is actually the mechanism how the
H. pylori causes ulcer formation in the gastric and duodenal mucosa. Hopefully this is clear. If not, we can go back and then we can explain it once again. Write me or give me a thumb up in the comment section. یو وارې پښتو کې حتما متوجه شئ. ګورئ که چیرې تاسو لیدلی ایچ پایلوري انفیکشن چې ده که نه دا یو لیډینګ کاز ده د پیتوفیزیولوژي زده کول تاسو ته لږ زره امپورټنټ دي. صحیح ده. که تاسو وګورئ ایچ پایلوري چې ده دا یو ګرام نیګیټیو بکټیریا ده. صحیح ده. دا دوه رقمه کوي. یو خو زی په میوکوزا کې ځان ځای په ځای کوي چې کله په میوکوزا کې ځای په ځای شي که تاسو لیدلی وه موږ ویلې چې میوکس ممبرین چې ده دا اکچولي پروټیکټیو لیئر ده دا پروټیکشن کوي. خو چې کله په دې ځای کې دا بکټیریا لاړ شي کینی نو دا څه کوي د هلته انفلمیشن کاز کوي. چې کله هلته انفلمیشن یا التهاب چې موږ تاسو ورته وایو چې کله التهاب وشي نو د هغې نه وروسته هغه میوکوزا خپله څنګه شي تاسو خو به پراکټیکل لیدلی نه چې کله انفلمیشن وشي هغه ایریا ډېره زیاته فریجایل شي او ایزلی چې ته ورته لاس وروړې نو هغه څه شي هغه ډسټرب شي په اسانۍ سره هغه کې زخم جوړیږي. نو ځکه دا په دې انفلمیشن نه وروسته هلته څه کوي هغه السر هلته پروډیوس کوي او د دې تر څنګ څنګ هغه ګیسټرین او پپسینوجن لیول هم انکریز کوي. چې دا انکریز شي نو دې سره هغه مور ایډس آن انټو د السر فارمیشن دا نور هم السر فارمیشن کې څه کوي ایډ آن کوي. دومره ګورئ ایچ پایلوري چې دا موږ ویلې چې ګرام نیګیټیو بکټیریا ده نو دا چې شی کوي دا هیټ شاک پروټینز چې دا پروډیوس کوي. صحیح ده. دا پروټینز چې کله پروډیوس شي نو دلته بعضې انفلمیټري میډیټرز چې کوم دي هغوی ریلیز شي چې په هغه کې سایټوکاینز ده دا سایټوکاینز شو دا هیسټامین شو او دا انزایمز چې دي هغه لکه فاسفولاپیز شو یوریز شو او پروټیز شو. دا انزایمونه په دوی کې چې ډېر امپورټنټ انزایم د هغه څه د یوریز انزایم ده. چې کله یوریز انزایم ریلیز شي د کار څه دی دا کنورټ کوي زمونږ او تاسو یوریا چې شته امونیا ته چې کله دا کنورټ شي او کاربن ډای اکساید ته کاربن ډای اکساید سایډ ته پرېږده امونیا چې کومه ده که نه دا ډېره ډینجرس ده د څه شي دپاره د میوکوزل لایننګ دپاره. نو دا ډمیج کي چې کله دا ډمیج کي دا د السر فارمیشن کاز شي نو السر جوړ کي. انشاءالله چې سره هم خلاص شوی که نه نو زه درته په پښتو کې نه فارسي کې بیا دوباره هم تشریح کوم. انشاءالله چې سره هم خلاص شوی وړاندې ځو. نو دا امپورټنټ دی. سمه ده. ښه لاندې که چیرې تاسو راشئ که نه دلته یو امپورټنټ دی یو امپورټنټ ډایګرام ما تاسو درکړی ده. یوزولي که چیرې تاسو لیدلی که نه چې کله موږ ته عموما سرجیکل فلور باندې چې کله پیشنټ راشي که نه او هغه د ډیوډینل السر پرفوریشن سره راغلی او هغه ته موږ لیپروټومي وکړو نو لیپروټومي وکړو هغه السر موږ ګریهم اومنټوپیکسي ورته وکړو او هغه اپریشن موږ وکړو. اپریشن نه وروسته عموما موږ ته ډاکټر وایي مې بي چې دلته که څوک هاوس افیسرز وي یا څوک سینیر ډاکټرز وي نو هغوی ته موږ عموما دا وایو چې یا په چارټ باندې ورته ولیکو چې اوایډ ګیونګ سټیرایډز اینډ نان سټیرایډل انټي انفلمیټري ډرګز NSAIDs دا دواړه مه ورکوئ د مریض ته. اینډ د ریزن بیهایند زه تاسو دلته اوس تشریح کوم. موږ ویلې چې پیتوفیزیولوژي کې موږ NSAIDs هم د په اګریسیو فیکټرز کې راځي. صحیح ده چې په هغه کې اسپرین شو ایبوپروفین شو ډیکلوفینک شو یا سایکلو اکسیجنیز پاثوی والا چې کوم COX-1 COX-2 انهبیټرز دي دا عموما څه کوي دوی ډیکریز کوي د چې شي ډیفنسیو فیکټرز چې کوم دي لکه پروسټاګلینډنز شو یا دتا بایکاربونیټ شو یا میوکس شو دا څه کوي دا ډیکریز کوي. اوس دا څنګه ډیکریز کوي که چیرې تاسو د ډایګرام ته متوجه شئ نو عموما لیپټس چې کوم دي ممبرین لیپټس په د باندې فاسفولاپیز A2 چې دی دا په باندې اکټ وکړي چې کله هغه په باندې اکټ وکړي نو دا اریکاډونیک اسید ته کنورټ کړي. صحیح ده د فرست سټیپ ده. هغه نه وروسته سایکلو اکسیجنیز انزایم چې هغه COX-1 and COX-2 دي هغوی په دوی باندې دا څه وکړي په دوی باندې اکټ وکړي او دوی انډو پیراکسیډیز چې هغه کې پروسټاسایکلینز دي ترومبوکسین A2 ده او ګلینډنز چې دي دا ټول عموما څه کیږي چې کله دا شیان چې پروډیوس شي دا یو چې پروډیوس شي نو دوی چې دي عموما پین میډیټرز دي د چې شي د پین میډیټرز دي د درد دپاره دوی زی عموما سړی ته درد فیل کیږي. صحیح ده. ښه اوس موږ یو کار وکړه په دې ځای کې کم خیالي موږ NSAIDs ورکړی یو مریض ته
نو موږ ویلي وو کنه چې پروسټاګلینډینز A2 او پروسټاسایکلینز چې کوم دي دوی الټیمیټلی څه جوړي میوکس او بایکاربونیټ جوړي او پروسټاګلینډین A2 خو موږ او تاسو ویلي وو چې دا چې دا د پروټیکټیو فیکټرز کې دا د مې دي نو اوس کچیر ته سټیرايډز ورکې تا سټیرايډ ورکې یو پیشنټ ته دا بلاک کوي چې فاسفولايپیز A2 چې کله دا بلاک کی نو دا اریکوډونیک اسید چې دی دا نه جوړیږي چې دا جوړ نشي لاندې ټول پاتوي بلاک شو سټیرايډ کور کې لاندې مکمله پاتوي بنديږي نو پروټیکټیو فیکټرز چې دی هغه شي بلاک شي نمبر 1 نمبر 2 کچيري تاسو سایکلو اکسیجنیز پاتوي چې کم COX 1 and COX 2 دی هغه بلاک کوي دا انسایډز ورکې صحیح ده let me clear it and then come back to this area see kachere mangdalta if you give NSAIDs to a patient and you block these COX 1 and COX 2 enzymes cyclooxygenase pathway then what do you stop formation of prostacyclin thromboxane A2 and prostaglandins these are actually the protective factors in the formation of the ulcer so these are actually protecting the gastric mucosa so if you give COX 2 inhibitors, COX 1 inhibitors or NSAIDs, they are actually causing the ulcer formation because they are blocking these pathways, right? Is that clear to everyone? So that is why we say that we don't give NSAIDs and corticosteroids to those patients who are having pre-existing gastric ulcer or having pre-existing duodenal or gastric ulcer. That's the basic reason behind. Is that clear? Great. Okay, then we have the next slide. And this is the chronic stress. So if you remember, sir, pashto ke mein hua le awal. Zama pa khayal ma awal pashto ke hua le. Shafiya? Zaba bia darta hua ma khayal. که متوجه شي کنه نو ممبرین لیپیډز چې کوم دي کنه دا اریکوډونیک اسید جوړي او د فاسفولايپیز A2 په ترو باندې هغه کې چې کله سټیرايډ ورکې کنه نو دا بلاک کی چې کله دا بلاک کې اریکوډونیک اسید نه جوړيږي ولاندې پاتوي مکمله بلاک شي نو هغه پروټیکټیو میکانیزم چې دی هغه بلاک شي دی وجنال سر جوړيږي دوم چې د هغه نه لاندې اریکوډونیک اسید چې کوم دی هغه باندې سایکلوکسایجنیز انزایمز چې COX 1 and COX 2 انزایمز دي دا په باندې اکټ کوي صحیح ده چې کله دا په اکټ کوي نو دا انډوپیراکسیډیز جوړي پاغه کې د لاندې پروسټاګلینډینز چې کوم دي چې هغه مینلی پروسټاګلینډین A2 دا سایټوپروټیکټیو دي صحیح ده او میوکس او بایکاربونیټ چې کوم دي دام چې جوړيږي دا هم اکچولی زمان د gastric mucosa د لپاره پروټیکټیو هغه دي فیکټرز دي نو کچېره ته انسایډ اور کې نو لاندې دا انډوپیراکسیډیز چې کوم دي دا مکمل بلاک شي او هغه نه جوړیږي نو هغه پروټیکټیو فیکټرز چې دی هغه ټول بلاک کی نو دی وجنه انسایډز او کورټیکوسټیرویډز به نه ورکوي اوکې سو لاست چې کوم دی هغه کرونیک سټریس may worsen the ulcer خوب اگه متوجه شوین دیگه وقتی که استرس میگیریم ما همیشه وقتی که ما استرس میگیریم whenever we are taking the stress it increases energy consumption like what we do it causes glycolysis right and it occurs due to cortisol hormone so cortisol is in stress usually one of the most it is one of the MCQs in FCPS part 1 exam then they will mostly ask you that a patient is in a chronic stress or in a stress due to surgery which one of the following enzyme will be released so you will say one of the hormones or enzymes so you have to say that the cortisol you will be having options multiple options and one of the options will be cortisol so always whenever we are having the stress then that stress actually leads to the release of cortisol hormone and that inhibits phospholipase E2 that I explained early on in the slide to you here this enzyme and it inhibits prostaglandins and that prostaglandins actually leads to the increased acid secretion and inhibits mucus and bicarbonate secretion and leads to the
ulcer formation. So that's actually the basic mechanism in the chronic stress. And whenever we are taking stress, it leads to the ulcer formation through this basic mechanism. سکیږي که متوجه شي نو سټرس چې واخلو منګه هلته ګلایکولایسیس پاتوی اکټیویټ شي او هغه کې کورټیسول هارمون په وجه باندې چې هغه ریلیز شي نو کورټیسول خو سټیراید دا سټیراید څه کوي هغه انهبټ کوي فاسفولاپیز E2 که مخکې موږ تاسو هغه پاتوی کې لیدلي نو هغه چې کله انهبټ شي نو خو تاسو ته لاندې میکانیزم معلوم ده چې پروسټاګلانډینز نه جوړیږي چې هغه جوړ نشي بایکاربونیټ هم نه جوړیږي او میوکس هم نه جوړیږي نو هغه پروټیکټیو میکانیزم زموږ څه که ډسټرب هم که چې هغه کله ډسټرب شي د هغه وجې نه السر فارمیشن وشي متوجه شوین در استرس چی میشه وقتی که استرس میگیریم انرژی کنزمپشن زیاد میشه گلایکولایسیس میشه و در گلایکولایسیس چی میشه کورتیسول ریلیز میشه با وجود ریلیز کورتیسول گلایکولایسیس میشه وقتی که گلایکولایسیس میشه او چی میکنه دیگه کورتیسول عموما چی میکنه او فاسفولیپیز E2 را بلاک میکنه که متوجه شده باشین در سلاید پیشتر من براتون تشریح کردم دیگه او را که بلاک کنه او چی میکنه متوجه شوین که زیر امو پروستاگلاندینز که ما گفتیم جور نمیشه و او وقتی که جور نشه دیگه این چیزایی که او پروتکتیو است مثلا میوکس و بایکاربونیت او هم جور نمیشه وقتی که جور نشه این باعث ازی میشه که چی شوه السر جور شه that's it. خب یکی بسیار خوب نمونه کس که باید یادتان باشه که وقتی که همیشه ما پسان باز کلینیکل پریزنتیشن میخوانیم که کدامی کشته کدام ایج بسیار کامن است اگر در تایپش بیایم دیگه ما دو رقم داریم ما براتون گفتم که گستریک السر است و دیودینال السر است صحیح در گستریک السر یاد داشته باشین گستریک با چی شروع میشه با جی شروع میشه و اگر گریتر هم با چی شروع میشه با جی شروع میشه دیگه همیشه اگه یک مریض آمد براتون گفت که ما نان میخورم عمرش زیاد بود و گفت که وقت نان میخورم درد میباشه در معده وقتی که نان بخورم دیگه هم زیاد میشه و ما فورا استفراغ میکنم دیگه متوجه شوین که او چی است او گستریک السر است دیگه گستریک جی فور گستریک جی فور گریتر دیگه گریتر اگه پین بود او دیگه گستریک السر است دی فور دیودینال السر and دی فور دیکریز همیشه وقتی که او نان میخوره میلز میخوره او چی میشه دردش کم میشه اگر دردش کم میشه decrease for duodenal and greater for gastric this is basically the difference between gastric and duodenal ulcer همیشه متوجه باشین وقتی که مریض duodenal ulcer براتون میگه که نیم شب وقتی که شکم خالی میشه ماسخاو میخیزم چون در معده‌ام درد میباشه صحیح و امو مریضی که مریض گستریک السر باشه او میگه وقتی که من نان میخورم بعد از نان بسیار بازآب میباشم و همیشه دیودینال السر اگه بازآب هم شوه بعد از نان 2-3 ساعت بعد از نان این چیز میشه علت زیه است وقتی که ما گستریک السر داشته میباشیم مواد که در معده می اکسپنشن امی خود معده باعث زی میشه که او یگان پاتویز اکتیویت کنه توسط زو پاتویز چی میشه اسید ریلیز میشه و دیگه هم السر چی میکنه دیسترب میکنه اما در دیودینال السر اپوزیت است وقتی که و یک چیز میخورن و او در معده میره او چی میکنه نیوترالایز میکنه مو چیزه امو اسید او وقتی که او رو نیوترالایز کنه دیگه او اسید که است او چی میشه نیوترالایز میشه وقتی که نیوترالایز شوه دیگه او اثرش نمیمانه بالای زخم دیگه به او خاطر در او مردم چی میشه زخم نسبتا بهتر میشه وقتی خالی باشه او تیزاب سرش تاثیر میکنه اما وقتی که او نان میخوره امو دردش کم میشه چون تیزاب چی میشه نیوترالایز میشه خنثی میشه انشالله این چیزم فهمیده باشین څوک نه پوه شوی وای پښتو کې به درته تشریح کوم سلایډونه به انشالله دونه ډیر نه پاتې ښه ډیره ښه ده ښه کلینیکل پریزنټیشن ته راځو کلینیکل پریزنټیشن کې دای چې عموما if you focus on the clinical presentation, in clinical presentation we have duodenal ulcer and we have gastric ulcer. So age, actually I have already discussed this, that any age, specifically 30 to 40 years, this duodenal ulcer is commonly in younger age, and gastric ulcer is common in middle age, like 50 to 60 years. More common in male. Duodenal ulcer is more common in male, and gastric ulcer is more common in females.
And occupation, actually stressful job, those people who are having stressful job, they are more prone to the duodenal ulcer, and the same, those who are having stressful job, they are prone to the gastric ulcer. So occupation remains the same. Pain, actually in duodenal ulcer, the epigastric discomfort, and gastric ulcer, we have epigastric, and that can radiate into the back. شاتهم تلای شي پشت سر رفته میتونه درد. خب onset چی است؟ 2 to 3 hours after eating or midnight. ما براتون گفتم همون مریضی که دیودینال سر داشته میباشه نیمه شب از خواب میخیزه. و جیو گستریک السر که است immediately after meal، وقتی که نان یک چیز میخوره دیگه او چی میکنه؟ عموما بعد از او برش درد میشه. خب اگریویشنش توسط چی زیاد میشه؟ وقتی که دیودینال سر مریضش، ما براتون گفتم د میدنایت میخیزه، وقتی که هنگر میسرش، هر وقت که گشنه میشه دردش زیاد میشه. و گستریک السر وقتی که او میخوره تکلیفش زیاد میشه. خب زیر بیاین در سلاید دیگه. خب اگه متوجه شده باشین دیگه، ریلیوینگ دیو که است یا دیودینال السر وقتی که او نان میخوره بهتر میشه، و گستریک السر وقتی که وومت میکنه یا دراز میکشه. در این دو حالات چی میشه و بهتر میشه. و دیوریشنش ممکن دیو السر 1 تا 2 ماه باشه و گستریک السر ارلی پریزنتیشن داره، فیو ویکس بعد برات پریزنت میکنه. خب وومیتینگ عموما در دیو نمی باشه و در گستریک السر کامن می باشه. وقتی که وومیت میکنه چی میکنه؟ پین خود ریلیف میکنه، پینشان ریلیف میشه، بهتر میشه دردشان. اپیتایت عموما در دیو خوب می باشه، وقتی که او میخورن وزنشان زیاد، ممکن وزنشان هم بهتر باشه. و در گستریک السر و همیشه کوشش میکنن که چیز نخورن دیگه، میترسن به او خاطر وزنشان کم می باشه و اپیتایتشان خراب می باشه. دایت چی میکنه که گود یا خوب میخورن تا که درد خود راحت کنن، و مردمی که گستریک السر دارن و کم میخورن و عموما امو چیزایی که سرخ شدگی است زود پرهیز میکنن. ویت ما براتون گفتم در دیو ویت گین میباشه چون اونا ریلیف میشن وقتی میخورن بهتر میشه دردشان. و جیو که است و همیشه اواید میکنه و کوشش نمیکنه که بخوره و وزنشان کم میباشه. دیگه ویت گفتم هماتومسیس ای است که وقتی که چی میشه، مریض عموما چی میکنه که وقتی استفراغ میکنه در استفراغشان خون میباشه. ای در حالت دیو چونو کوشش میکنه دور است از معده، بسیار دور است دیودینم دور است نسبتا، او چی میکنه 40% ممکن او هماتومسیس داشته باشه و 60% گستریک السر هماتومسیس داره. در استفراغ خون زیاد بود و جیو السر است. و اگه در ملینا که است، اگه مثلا در جوابچه کلان خون باشه 60% دیمه باشه و 40% در جیو ملینا می باشه. خب در انویستیگیشن اگه بیایم عموما گسترودیودینوسکوپی که است، ای عموما بهترین انویستیگیشنز است که همه مریضایی که اونا عمرشان از 40 سال بالا باشه باید اونا را گسترودیودینوسکوپی شود. و patient all patients regardless of age if any one of the alarming symptoms. زیر اگه متوجه شوین در صرف ختم براتون نشته کردیم alarming symptoms. اگه یکی از این سیمپتوم ها که dysphagia است، weight loss است، vomiting است، anorexia، hematemesis و ملینا، یکی از alarming symptoms است. وقتی که این سیمپتوم ها بود باید که اگه ایجش ینگ هم باشه بازم باید کوره چی کنه؟ گسترودیودینوسکوپی باید شونه، اندوسکوپی که ما برش میگیم. So it is gold standard as the ulcer can be viewed in biopsies can be taken. تو چی میتونه بهترین است چون که با چشم خود میبینیم، اندوسکوپ تا میکنین، کامرا میره، معده را میبینه، کل اجزایش میبینه، کدام مشکل باشه او را بایوپسیش هم میتونیم با آسانی بگیریم و هیستوپاتولوژیش هم بکنیم. دیگه یکی از اینوستیگیشن است که بسیار بهترین است چی است؟ گسترودیودینوسکوپی. کمپلیت بلاد کاونت میکنیم. عموما در کمپلیت بلاد کاونت چی میباشه که ما کوشش میکنیم عموما در این مریضا هماتومسیس و ملینا میباشه دیگه، ما انیمیا را رول اوت میکنیم که پیشنت ها آیا انیمیا خو ندارن. درسته؟ خب دیگه دیتکشن اف اچ پایلوری برای ما بسیار تست ها را داریم. یکی سیلو تست است. سیلو تست کی است؟ دایی چی میکنیم که یک کویک یوریس تست میگیره. دایی چی میشه؟
یوریس که اسم براتان پیش گفتم که اچ پایلوری که است ای یوریس پرودیوسینگ ارگانیسم است. همیشه ما چی میکنیم که biopsy را میگیریم. We are taking biopsy from the gastric or duodenal mucosa and the tissue is placed in the medium which is containing urea and the pH sensitive indicators. So چی میشه که ما gastric mucosa را که ما یک تیشوش میگیریم و او را ما در یک میدیای پلیس میکنیم که او خودش چی داشته باشه، یوریا داشته باشه و pH sensitive باشه. دیگه اونمو تیشو که هست دوجه یوریز انزایم چی میکنه، کنورت میکنه یوریا را با امونیا و اونمو امونیا که است او پی ایچ چی میکنه تغییر میده. دیگه دایی ما میتونیم یک سیلو تست است، دایی رپید تست است زود میشه. دیگه میتونیم کیره بکنیم. دوم که است پورا یوریا برید تست میگه ایم بسیار سنسیتیو است. کیره چی میگه کاربن 13 لیبلد یوریا برید تست میگه خود ایم کویکلی پرفورم میشه. What we do in this test, this is actually used for the screening of H. pylori infection. And this test, the patient ingests urea labeled with carbon 13, and the labeled urea is acted upon by the urease present in the H. pylori and is converted into ammonia and the carbon dioxide. In the subsequent 10 to 30 minutes, the detection of the isotope labeled carbon dioxide in the exhaled breath indicates urease. So what happens that چی میکنیم ما امی یوریا را میگیریم وقتی که لیبل باشه او را ما که برید میکنیم. وقتی که برید کنه او میره امو به شکل یوریا که از گفتیم ما که یوریز داره او میره بالای اچ پایلوری که دوجه میدیم باشه دو یوریز پرزنت است. او چی میکنه کنورت میکنه امونیا را به کاربن دی اکساید و داد یا 30 دقیقه بعد ما چی میکنیم که او را وقتی که ما او اکسهل میکنه وقتی که بریدینگ میکنه او میایه دمو خود ای چیز در اندیکیتر براتان معلوم میشه. دیگه یوریا بریت یک دوم تستش است. سیم تست که است او ستول تست است. عموما د ستول تست هم کم سنسیتیویتی زیاد است و ایزیلی اویلیبل است در افغانستان هم در جای. اگر شما مثلا میکنین کوشش نکنین که در خون کنین. عموما در افغانستان ما میبینم مریضا را اونا چی میکنن در خون تست میکنن. در خون نکنین و فایده نداره. او یک دفعه که مثبت آمد با کل عمر مثبت میمانه. دیگه اگه شما تداوی هم بکنین ممکنه دوباره مثبت بیاد و شما دوباره بگیرین تداوی مریضه بکنین. دیگه چی میکنین که شما باید ستول انتیجن تست بکنین. همیشه وقتی که نوشته میکنین با مریض نوشته کنین که ستول اچ پایلوری انتیجن ایره مکمل نوشته کنین. وقتی که او تست بکنه بهترینی است که باید آدم اندوسکوپی کنه و از مویریا بره کلچر بگیره و کلچر بگیره هیستوپاتولوژی بکنه و هیستوپاتولوژی و کلچرش بکنه. دیگه ای چی است او گولد استاندارد تست است اگر پاسیبیلیتیش باشه. اگر نباشه دیگه با ستول انتیجن با زوم خودم زیاد ریکمند میکنم و یا هم یوریا برید تست یا هم بسیار خوب سنسیتیویتی داره. هر دویشان میتونن شما این تست به مریضایتان بگوین بکنن. خوبی الارمینگ سیمپتومز باید شما یاد داشته باشین. اگر یک پیشنت که او بسیار جوان هم باشه 20 تا 25 تا 30 سال عمرش باشه اگر یکی از این سیمپتوما را داره باید شما او را اندوسکوپی کنین. خب اگر کامپلیکیشن هایش بیایم یا هموریج میشه یا پرفوریشن میشه یا گستریک آوتلت ابسترکشن میشه. سی چیزا داده میتونه. هموریج عموما چی میکنه ما اگر شما متوجه شده باشین عموما مریضا بر ما که میایه یا وقت هموریج میاد در ایمرجنسی عموما یا در مدیکل ایمرجنسی یا در سرجیکل ایمرجنسی برای ما چی میاد کت هموریج میاد. خو هموریج عموما کامن می باشه در پوستیریور والی هم در ام سی کیوز براتون بسیار زیاد میاد که هموریج در کدام جای بسیار اکر میشه. دیگه او در پوستیریور وال صحیح. دیگه از این نمونک چی جور میشه پی اچ پوستیریور وال که است در او هموریج زیاد کامن است و در انتیریور وال که است در او پرفوریشن بسیار کامن است. این در ام سی کیوزا براتون می متوجه زیگا پم باشن. عموما بلد ویسلز در اوجه که وجود است اونا ایرود میشن و امو دمیج بلد ویسل چی میکنه در کدام در مسل و وال استمک و دیدنل که هستن اونا مو وقتی که ایرود میشن او بلیڈنگ کاس میکنه. دیگه عموما یا پریزنٹیشنشان چی رقم می باشه کافی گراوند وومیٹس اوراکل بلڈ انٹاری سٹولز.
این عموما یا دستول به شکل تاری stools می و یا هم به شکل کافی گراوند وومیتس وقتی که اونا وومیتینگ میکنن و یا مثلا کلان جابجایشان اگه ببینین شما در به شکل تاری stools در اینترنت بتین باز شما خودتان از اینترنت ببینین و کافی گراوند وومیتس هم از گوگل ایمیجز باز شما ایمیجش ببینین باید این چیزا رو بفهمین. خب این وقتی که همراه هموریج مریض بیایه دیگه اولا خود شما باید چی کنین که به مریض مدیکال منیجمنت بتین. مدیکال منیجمنتشان چه رقم میشه؟ اینی چیزا مهم است که باید شما منیجمنتش یاد بگیرین. خب اول خو شما یک آی وی لاین مریضه باید پاس کنین برش. صحیح؟ آی وی لاین که برش پاس کردین دیگه برش چی بتین؟ پی پی آی بتین، پروتون پمپ انهیبیترز که دو مثلا اوزولز که در کدام دوایا میں مثلا ایسومپرازول، اومپرازول، پنتوپرازول، این کلگش که است، ربپرازول، این همش که است پی پی آیز است. دیگه عموما ما که در امرجنسیز میدیم او ایسومپرازول و اومپرازول می باشه. دیگه یکی از این پی پی آی باید شما آی وی بتین برش. همراه از این به خاطر بلیڈنگ شما باید چی کنین؟ ترانزامیک اسید بتین. صحیح؟ ترانزامین که برش میگه ترانزامیک اسید 500 میلی گرم کپسول میه و شما میتونین 1 گرم آی وی به مریض بتین تا که بلیڈنگش استاد شود. و بغیر از او اگر 70 تا 75% مریضا چی میکنن؟ ریکاور میکنن. اگر ریکاور نکردن دیگه شما چی کنین؟ باز ما اندوسکوپی میکنیم و در اندوسکوپی میریم چی میکنیم؟ یا امو ساحه که دمو جای چیز است عموما اندوسکوپیک کارتری می باشه او چی میکنه؟ کارتری میکنه. و یا اپنفرین انجکشن ها می باشه او دمو جای انجکت میکنه. و یا کلپس میان او را کلپ میکنن، موارتری را ایدنتیفای میکنن و او را کلپ میکنن دیگه با او هم میشه که بلیڈنگ استارت کنن. کوئی ای عموما چی است؟ تریتمنت ای چیز است. و شما somebody is writing something. I'm really sorry I can't see your comments because I'm writing over the screen, so I can't see the comments right now. خب این عموما چی می باشه؟ تریتمنت از این چیز می باشه. شما باید به این شکلی تداوی کنین. خب بعد از ما چی داریم؟ بعد از او اگر متوجه شده باشین ما دوم آپشنه که مریض براتون میه ممکن همراه پرفوریشن بیه. پرفوریشن او همیشه در انتیریور وال می باشه، در انتیریور وال لستمک و یودیدینم. خب ای چی میکنه؟ ای most common cause چی است؟ peritonitis on surgical floor. Mostly these patients are presenting into the surgical emergencies with the sign and symptoms of peritonitis. So what are the sign and symptoms of peritonitis? So actually these patients are presenting with the vomiting and absolute constipation. And can anybody tell me the difference between relative and absolute constipation? You can turn on your mic. کسی میتونه برام بگه که absolute و relative constipation در بین دو تا چی difference است؟ ما میگیم absolute constipation است و یا هم relative constipation است. اگر نمیفهمین بگوین ما براتون تشریح میکنم، اگر میفهمین مایکتون آن کنین بگوین. خیره یک چیز بگوین اگر غلط هم باشه اصلاح میکنیم. مهم نیست که شما باید صحیح بگوین. همه چیزا باید ما بگویم. نه ما مانعش خود نخواستیم دکتر صاحب اکرمی. اوکی. خب ریلیتیو کانستیپیشن ما براتون تشریح میکنم، هیچ مشکلی نیست. خب یکی ما براتون گفتم که ریلیتیو کانستیپیشن است و یکی هم دیگه براتون گفتم که چی است؟ ریلیتیو کانستیپیشن و ابسولوت ULO absolute constipation. خب عموما ریلیتیو کانستیپیشن د چی میشه که مریض میتونه که فلیٹس پاس کنه. فلیٹس یعنی گاز میتونه که پاس کنه، هوا میتونه که هوایش پاس شود، اما او کلان جابجایی نمیتونه کده که او را ستولز میگه. ستول نمیتونه پاس کده اما فلیٹس هم میتونه که پاس کنه. فهمیدین گپا؟ اما sorry
ای relative constipation است. the relative constipation میتونه که فلتس پاس کنه اما ستول نمیتونه پاس کنه، جا بچه نمیتونه کده اما هوایش ممکن که خارج شود. اما the absolute constipation، absolute مطلب که مطلق است، ده او هیچ چیز هم پاس نمیشه، نه او فلتس پاس کنه میتونه نه ستولز پاس کنه میتونه. خب حال در این حالت وقتی که یک مریض همراه پرفوریشن برتان پرزنت کرد، خب من برتان گفتم پرزنتیشنش چه رقم است، عموما چی می باشه که در این مریضا یا همراه وومیتینگ میان برتان میگن که چند روز پیش همی تو یا لانگ استندینگ برشون چی می باشه، معدهشان مشکل داشته می باشه که میگه همیشه مشکل معده داشت، ولی از 2-3 روز میشه یا 2 روز میشه یا 1 روز میشه یا 3 روز میشه که هوایش خارج نمیشه، جوابچهش نمیشه، شکمش کندیده و تاو گرفتش، استفراغ میکنه دیگه. این چیزاست به این رقم برتان، چون ابسترکشن است نه پرفوریشن. وقتی که پرفوریشن میشه گٹ که پرفوریت میشه، دیستل چی میشه بلاک میشه، او د کنتامینیت میکنه امو فیکل ماتر که است او میره د داخل کیویتی، امو کیویتی که استیرایل است، در حالت نورمال و استیرایل می باشه. وقتی که پرفوریشن میشه امو فیکل ماتر که میاد در خود ابدومینال کیویتی و چی کاز میکنه، پریتونایتس دیگه، انفلمیشن اف پریتونیوم کاز میکنه دیگه. با ساین و سیمپتوم پریتونایتس می اول خوب چی است؟ وومیتینگ، او استفراغ میکنه، شکم دردی می داشته باشه و ابسولوت کانستیپیشن داشته می باشه. ایسه پرزنت ای در هیستوری رقم و امرایش وقتی که شما اگزامین میکنین اگر شما دیده باشین گارد لایک ریجیدیتی برش میگه که وقتی دست میمانی تخته و شخ میباشه شکمش. و امرایش وقتی که شما باول ساوندش هم میشنوین دیگه ممکن که و باول ساوندشان که است او نباشه، یا سلگش باشه یا مکمل به شکل مکمل شما نتونه که باول ساوندش بشنوین دیگه. این پرزنتیشن چی است؟ پرفوریشن است. وقتی که شما اکسری میکنین در شکل نورمال اگر شما اکسری را ببینین، لیت سپوز یک اکسری است دیگه، اینجا در طرف چپ اینجا یک ایر می باشه، صحیح است که او را ما ایر میگیم زیر دیافرام و او به خاطر چی است که دیگه استمک است، معده است و معده در مابین معده که است هوا می باشه، او شکل هوا را میده. ای ایر نورمال است. اگر در طرف چپ اکسری، ای چپ اکسری است، ای لیفت ساید است و ای هم رایت ساید است دیگه. در رایت ساید عموما در اینجا قسمت هوا نمی باشه. ما براتون باز کدام روز دیگه یا اکسری را من براتون در چیز روان میکنم در گروپ ها، باز شما از اونجا میفهمین که نورمال کدام کی است و ایر اندر دیافرام، فری ایر اندر دیافرام کدام کی است دیگه. شما که وقت اکسری میکنین چون او هوا از داخل ای چیز میبره، او هوا عموما طرف بالا میره، در بخش بالای شکم کی است این دیجا در این ساحه چی میباشه، در بین توراکس و ابدومینال کیویتی در این ساحه فری ایر میباشه، هوا میباشه که ایرا میگه فری ایر اندر دیافرام. ای دیاگنوستیس زی است که گٹ کیس او پرفوریت شده، خود روده کیس او شکاف شده، او که شکاف شده او هوایش بالا می و ایر اندر دیافرام دیگه. این دو حالت می باشه، یا مثلا اگر کدام نفر اکسیدنت کرده، تراما دیده و گٹش توسط ضربه که دیده او پرفوریت کرده. یکی اگر شما هیستری گرفتین و در هیستری برات مریض گفت که من تراما داشتم، بعد از او ای فری ایر اندر دیافرام اومده دیگه، او توسط چی است؟ تراما است. دوم ممکن مریض اگر تایفاید شما دیده باشین، مریض تایفاید هم عموما در قسمت ایلیمش چی میشه؟ پرفوریشن میشه دیگه. اگر مریض آمد گفت که چند روز مطب داشتم و بعد از او شکم دردی و این چیزا رو شروع کردم دیگه، عموما او تایفاید پرفوریشن می باشه. یک هفته بعد اگر مریض براتون پرزنت کرد خب اول تب داشت، بعد از او برش اینمی سیمپتومایی را که من براتون گفتم این آمده بود. اگر اول برشان تب نامده باشه، اول شکم دردی پیدا کرده باشه و بعد از او امی تب و این چیزا پسان آمده باشه و باز امی کانستیپیشن و این چیزا آمده باشه دیگه، عموما در چی میشه؟ در دیودینال السر پرفوریشن میشه دیگه. این چیزا را باید شما بفهمین که دیفرنشییت کرده بتونین که آیا ای با علت پرفوریشن دیودینم است و یا با علت کدام تراما است یا آیا با علت کدام چی است، تایفاید یا کدام دیگه مایکروب. صحیح است؟ این چیزا را باید بفهمین. خب همیشه که این حالت دیدین
شما در لیول شما باید چی کنین مریضه شما باید پریپیر کنین به سرجری وقتی که پریپیر میکنین چی میکنین رول آف 2 را یاد بگیرین چی را رول آف 2 رول آف 2 یعنی 2 large bore IV cannulas میزنه برش چی میزنه 2 large bore IV cannulas اول چیز let me clear this 2 large bore IV cannula خب در دو دستش IV cannula میزنن و برشان چی میکنن فلویدز شروع میکنن صحیح رنگر و بلاد و اما تو چیزا را 1+1+1 رول است که یک دانه باید بلاد بتین یک دانه برش FFP بتین و یکی هم برش رنگر بتین شما مسلسل نمیتونین یک مریض زیاد رنگر بتین 2 لیتر و 3 لیتر پیش میگفتن که 2 لیتر فلوید باید داده شود در گایدلاینز لیتست که اس میگن که شما باید زیاد فلوید مریض نتین چون او چی میکنه کوگولوپاتی کاز میکنه و مریض دیگه اگزاجریت میکنه که او بلیڈنگ کنه دیگه شما همیشه در قسمت تراما یا اگه تو مریض برتان میاد شما باید 1+1+1 رول اپلای کنین بالش صحیح 2 رول آف 2 یکیش چی بود یکی را شما چی کردین برش IV کانولا دادین 2 تیوب میزنین برش یک تیوب یکی یورینری کاتتر برش پاس میکنین چیرا یورینری کاتتر و دوم NG تیوب برش پاس میکنین NG تیوب نیزو گاستریک تیوب د بینیش یا د دانش یا اورو گاستریک تیوب یا NG نیزو گاستریک تیوب خوب بهتر که ما د سرجیکل امرجنسیز میدیم نیزو گاستریک تیوب میدیم تاکه یکی خود گاستریک تو obstruction است امو چیزایی که است در شکم مانده او را پس اسپریت کنین و گاستریک دیکامپرشن شود دوم کدام بلیڈر که بالش فشار آمده شما ای را باید کاتترایز کنین که تا که چی شود yes for aspiration و یورینری کاتترایزیشن اگر کنین شما اگر مریض مثلا در شاک میره شما میتونین که شاکش مانیتور کنین یورین آوتپوتش ببینین که یا او ادکویتلی یورین آوتپوت میتا یا نمیتا دیگه 2 IV cannulas 2 tubes like one NG tube and one is urinary catheter and then you have to do 2 x-rays like abdominal x-rays erect and supine views and then you prepare the patient this way and you are supposed to give like painkiller to the patient you are supposed to give IV antibiotics to the patient the broad spectrum like cephalosporins and other antibiotics and you may arrange the blood and then prepare the patient for the laparotomy and then you go and open the patient and you do repair the defects in the anterior part of the first part of the duodenum with sutures we call it Graham omentopaxy we do that and then we do the surgery and this is called exploratory laparotomy plus Graham omentopaxy this is the procedure for the perforation of the duodenal ulcer and then you have gastric outlet obstruction it is result from the healing of the duodenal ulcer whenever the duodenal ulcer heals it leads to the fibrosis and narrowing of its lumen and common site is first part of the duodenum let's see this if this is the duodenum if this is duodenum see this is the stomach it comes like this and here it becomes narrowed down and this is the first part of the duodenum if their ulcer becomes here in this part and then it causes leads to the fibrosis of this area it can narrow down this area and leads to the gastric outlet obstruction right so these are the things these are the complications that we can get on medical and surgical emergencies and we can deal them so this is the last but not the least the last slide and most importantly I'll be focusing on the H. pylori treatment on other day or if you guys are bored if not then we can continue and we can finish it off today so the treatment goals are actually lifestyle modification I have already told you that the patient should avoid smoking like the patient should avoid alcohol consumption junk foods you have to you are not supposed to take a lot of spicy foods and junk foods which are those foods that we are taking from the outside like those fast foods reduce stress up
this is very important. You are supposed to reduce your stress, and one of the most important mechanism is this stress relieving exercises. You have to do that, and then you have to do regular exercises. Mostly those patients who are having obesity, they are having this problem. So doing regular exercises could reduce your abdominal fats, and that can you can be improved with that. And then we have one of the most important thing, which is H. pylori eradication therapy, and this is very important in Afghanistan. I see most of the people who are treating the patients with triple regime, which is very old, and the triple therapy is no more recommended here. And by American Gastroenterology Association, they are recommending these reverse hybrid therapy. Hybrid therapy is sequential therapy, and the triple therapy is in the last recommendation because this is no more effective, and majority of the patients are presenting with the resistance because we are normally taking these macrolides like antibiotics, specifically azithromycin, clarithromycin, levofloxacin is very commonly used in Afghanistan and in certain regions here, because we are ourselves doctors and we are doing self-medications a lot of the time. We are not going into the doctors. So these are the important treatment regimes. I'll explain these regimes to you people, and I'll send those medicines to you guys, the pictures which are highly recommended, and you guys are supposed to do the same way, and you guys are supposed to follow this treatment regime. So for H. pylori eradication therapy, the American Gastroenterology Association is recommending on the top reverse hybrid therapy, and then hybrid therapy, sequential therapy, and triple therapy. The triple therapy is 50% effective. The sequential therapy is 90 to 92% effective. Hybrid therapy is 97 to 98% effective, and the reverse hybrid therapy is 98 to 99% effective in the eradication of the H. pylori therapy. These are those four drugs, but the way you are prescribing to the patient is different. So what you do in reverse hybrid therapy, what we do in reverse hybrid therapy, there are four medicines. That is PPI, most commonly the pantoprazole, and PPI pantoprazole 40 mg is given in BD dose 2 times a day, right? But it should be prescribed, and the patient should be asked to take it 30 to 45 minutes before meal. This is the way you have to consult the patient. And the second drug is the amoxicillin. Amoxicillin should be given 1 gram. One capsule is 500 mg. So you have to prescribe 2 capsules and 2 times a day, 1 plus 1 gram, 1 gram in the morning, 1 gram in the evening. So this is the second drug. The third drug is clarithromycin. Clarithromycin should be 500 mg and 2 times a day. I'm really sorry. It gets very, very badly looking. So first drug was PPI, pantoprazole, 30 minutes or 1 hour before meal, 2 times a day. And the second is amoxicillin, and that is like amoxil 1 gram into the BD. I'll send the pictures to you guys in the group, and 1 gram BD. And the third drug is clarithromycin, which is coming in on the names of different names, but I'll not recommend you. I mostly personally recommend some of the companies here which are mostly effective. I'll share those drugs with you guys. You can also recommend to your patients, and that is 500 BD. So remember that antibiotics should be given to the patient on empty stomach, because they are increasing the efficacy, and the efficacy will be more than if you give the patient these drugs to the patient after meals. So always try to give it before meal. And the third drug is metronidazole, which is most commonly used flagell in Afghanistan. Everybody is taking it. And the way you give these medicines in reverse hybrid therapy, you have to give
all 4 drugs for 7 days, and then you are supposed to drop 2 drugs, the flagyl, and which is metronidazole, and then clarithromycin. These 2 drugs should be dropped after 7 days. In the 2 drugs which are amoxicillin and pantoprazole should be continued for 14 days. And after completion of 14 days of the treatment, you are supposed to give this PPI pantoprazole for 2 months to the patient, and after that for the continuation of in the continuation phase. And why we give this drug for 2 months after in continuation phase, I'll be asking you guys. If not, then I'll answer this question and later on. Okay, then we have hybrid therapy. And hybrid therapy, same drugs, but what we do is that in initial phase, we give 2 drugs, pantoprazole and amoxicillin for 7 days, and then later on we add those 2 other drugs. After 7 days, we add those 2 drugs like metronidazole along with that the clarithromycin after 7 to 14 days. And in continuation phase, we only pantoprazole for 2 months, 8 weeks. And sequential therapy, it's same like the hybrid therapy, but this is given 5 + 5 days. Like 5 days initially, you gave 2 drugs, and then later on after that you give 4 drugs. So for 10 days, and that is also not that much effective. But as compared to triple therapy, it is more effective. In triple therapy, what we do, we just give 3 drugs, which is PPI plus amoxicillin plus clarithromycin, and that is no more recommended because of the resistance to different patients. So in summary, what we do is the PUD is caused by an imbalance between gastric offensive and protective factors. For diagnosis, we are supposed to take proper history and order investigations accordingly. Prompt diagnosis and action can save a precious life. Treatment differs in various presentations. Therefore, it's vital to address the cause and treat accordingly. So you guys are you can feel free to contact me with my email address. The E is smaller, not the larger. I'm really sorry. In my name, the E is small. So you can contact me anytime. You can have my number from the group, and you can ask me any questions. And here, you guys are supposed to focus on these 4 treatments, rather 3 treatments, sorry, rather than this triple therapy, because you will be seeing people who are taking these medicines for 14 days, and then later on they are quitting the medicines, and they are coming with a relapse. Many times they are coming with a relapse. The patients are again presenting with the same symptoms, and the reason behind is that we are not continuing the medicines in continuation phase. We don't give that PPI pantoprazole for 8 to 12 months to properly eradicate the H. pylori bacteria from the stomach. Hopefully it was beneficial to you guys. If you guys have any question, you can ask me here, and then if not, then we can create the presentation.